General Yoweri Kaguta Museveni alias Aliya yali a participating as a Minister of Security mu onslaught eyali ku Constitutional Square. Niyategeka kalulu. Olwalero omuntu yajja mu nsiko because of the election 35 years down later ali kutegeka kalulu ng'abantu bali kufa, ali kutegeka kalulu ng'abantu bali kwebongola emitwe, ali tegeka kalulu ng'omubaka wa parliament owe ali mwekomera, ali kutegeka kalulu ngewa Esembabule one of the regions mu Uganda baluganda muwala we ni muganda we yamwawulira mu constituency kube mawogola kyakoze kyebeta okwawula yawula mu constituency okuli kutula okweyendeza ngeri ali mu 19 byamutwala mu nsiko mu Western Uganda bayawula mu constituency oyagana mu ababiri oyagana mu abantu abali 15 kubanga byo bya family. So bw'otwalira abantu mu democracy oti noyo nga bw'oli kuba exam eyakutwala mu nsiko oba oli kuyiza ensi generation 40 years down later okwirayo mu nsiko. And the option of a country is on the ruling party. Ruling party we banvundu ensi banvundu kubanga ruling party nga wokobye nti ne benchmarkinga aye bano tutiza kye tubegerako oyiriyo kyoyinza okwegera iwe mwene oli munamawulire okobye nti somebody was having doctored declaration result forms. Ekyo kiri typical of President Museveni's handwork. Museveni aina system eyo bululu. Museveni aina system echupula amazima kubanga ye all his life abaire the best candidate was siasa. Now what do Ugandans have to do? N'abantu b'Busoga byemwakoze ng'ekamuli okusula buli munene. That was marvelous. Buti tulikwira ku the critical stage okuresuming ofuna omuntu atasobola kukuwa kintu kya sente ng'ali kukoba nti weesalirewo nga TD asobola okuwa sente. Bw'oba omuntu tasobola kuwa kito kyakwesalirawo nga benefit ye kutegeera ky'oli kwenda nga tasobola kuwa opportunity kusalawo kikyo olowooza asobola okuwa opportunity okugayigawala kuba democracy n'okwira mu will of the people, okwira mu ebirowoozo by'abantu. Abantu bali mu COVID eidinda ezira COVID ayinza okuba nga ali Kampala, ayinza okuba ali Wandi. Why do you lock down Jinja? Ngozira scientific facts kubanga bwe batunulira nga the epicenters edibere mu bulwaire. This democratic question buli government esibira abantu nesibe mimoja yewe nesibe mbera yewe nibe bongola nga bali kusalawo obukulembeze bwaibwe enseberi mu matongo. Kale ndino omukulu Alex Mufumbiro ava mu People Power tobona ng'enkola eyo ya Waseruganda era mu opposition wandika kopye. Ndikwenda kobera ebintu bibiri. Ekisooka nti president nti Mwami Museveni ekyamweteisa buli omu okuparticipatinga mu kalulu babaye bali kutya kuswala. The dismal numbers edandi participate mu kalulu ka primaries da NRM da bali kubaswaza. Of course tubayinza kwikiriza aye nga ifa balingire ebyobufuzi yabali alina okuopeninga up the entire election to the country kubanga nobody was bothered about the election anyway. So bwabanga ya opening the up yabali alikwenda the surge of numbers such that to be involved in the election. Aye wagati wange ni ojja kwikiriza nti this election has not been as heated as the previous election of 2021 and probably the other one of 2011 and 2016. Lwaki nti abantu bakyaye kibiina. It has hurt them for 35 years. Kibataire ku bulumi okumala emyaka 35 tibakasobola kuwangalira mu kibiina tinekyo. Bwe mpuliriza muganange ebidandi, he looks the People Power candidate in the National Resistance Movement. Awulikikango candidate wa National Unity Platform aye nga atali mu kibiina kya National Resistance Movement. Nali ndikukoba abantu nti National Resistance Movement bagitawo ku musingi gwa kuloba resisting gwantaka. So ebyago byonna byemubona binakuba byaki byantaka kubanga bo beetaba resistor National Resistance Movement kanje byali bisobye mu 1980. Anti lwaki okyayita paka leero kuba bakyuka beetaba National Resistance Movement bava mu National Resistance Army. Boti bakyusanga ideology obubaale obutandikirwa ku demokrasiya n'okuzimba ekibiina
obwa National Resistance Movement bwava mu National Resistance Army. Oli kunfuna bo batakani baloba buli kiriwo oba kikola oba tikikola. Buti bw'oba oli kwenda okuyingira okutegera National Resistance Movement kuba tuli ku dissectinga ebibi ebyabaire mu kalulu ebibi kyodolo ebirungi ezira by the mere fact nti batwiziza mu kintu ekyagabangula ekyayonoona ekyavunza ekyayisa ekyalwanya Abannayuganda mu 1980 a bad election bw'aba bakiziza ezira plus yoyinza abawa muna omwana eyatambulanga bw'afuna ekizibu n'okugulu n'atandika okuba nga kikubalansi nga bamweta batya abakali mulamu mono omwana wa movement eyatambula n'ategekera akalulu akali security ballot nga nemusingi kweyagire n'ensigo n'enoni kweyasinzira okujja okola ki okujja mu nsiko free and fair election era nga n'omu ku baali abateesiteesi omuteesiteesi eyalangirira okujja mu nsiko nga bamwibi leero alitegeka anarchic a bad and an irregular election. Wezira birungi biwawine mu kalulu nkukobye kankubuuze wetaaga kilomita omuntu okuyita amatapipa ate wetaaga muntu mungi omuntu kasaba alangirira nti tujja kusimba mu mugongo oba bajja kwesimba mu mugongo ate tibakikoze kwenale mu konka bakikola ni mu national election ya LC mai mufumbiro nendo information nti okubise ekyokusimba mu mugongo kyali mu delegates conference iwe kankobere mwami so democracy apart mwami bidandi titwenda basoga ate wenda batandike kulowooza nti tebabalamusa ebirowoozo by'okusimba layini byava mu kakiiko aka Central Executive Committee ng'akirese n'ayatola wa NRM kabaka waimwe Yoweri Kaguta Museveni oli kunfuna bulungi buti Dr. ekyokubiri kankobere iwe kankobere baba if we twakulira baba ife yasalangawo emirembe gyetunaali oli kunfuna President Museveni n'aliteekateeka bino ebintu ebyo byali tufumbira so oteeta ku muguwa muganda wange bidani kutandika kuwolereza nti okusimba mu mugongo kuba ndikobera tujja kuyira wano ngoli tuwayira ate bindi ino kubyo ku mugongo so ndikuwa wazi wewe space neidembe tuwaye ebintu byotali kusiba ku myaka gyo kubanga tuli kununula Uganda iwoli 34 ochidi bulungi we are going to exist more leka abasada bana abakaire bezogobanie bakubyo babayiso omusado baba balo hamuko omuto gona buli kutirika muki and these are the people who have been saying we are violent iwe kankobere ebintu byetwabende mu kalulu ke NRM okwitingana okukubangana oba basobera okwekaracter assassinating abatyo meife abantu okuvuganya nabo so akaluka NRM maybe information kikobebwa nti nabo opposition ibona bakenigiremu era opposition ya participate abantu abandi mbiketeze ebindi basalirewo bakandidate bagyovuganya era twabawulire era nendo okukakasa it was our project nayo challenge twa participate nze mu kusula sekikuwo twa participate nze mu kusula Stinka Simire twa participate nze mu kusula Anite twa participate nze mu kusula Chris bali omunsi iwelingirira amayi nagagwire ate ababalemye gemwe kaliyo kuba ife tulizana mu phases twakukoba nti eno mission bino byetuliko ebyotola ku Museveni lugendo tilujja kuira inuma tuli ku moving steadily to overthrow the dictator kyendi kukoba nti kulu no bayesa akalaini kubanga NRM okweta akalonti abantu mwena mwede mwetabe mu kiraga nti one bali disorganized bulire bakoba nti nife tuli disorganized baba disorganized batya the reason lwaki tiba soboire okwetegeera bali kulonda kubanga babaire bazira register dili updated nekibiina kiri mu bukulembeze era awo ndino weralikirivu nti baboneka babaire bali kufulumya mukaire wange Justin Lumumba kubanga tosobola kunkoba nti after all that long they do not have an updated register mai mufumbiro obo ekyo kikulaga nti if ekibiina tikisobola kuwa kikizira mai mufumbiro katonda ino kano bantu
aba registered voters mu Uganda balinga obukere 17 njaye NRM kwabe 17 enakunga 13 kyategeeza nti like it or not weremu ya joininze NRM sigaka ina majority y'abantu abasobola osala oli journalist kola lies Uganda yona. Let us not have lies that oidi kankobere bantaliza at the chankwanzi transactional products. They live by mouth. Bwali anaiguta naja muto yaba amazi. Abo tujja kuba discussing and kwenda okobera those do not merit us to discuss them here. Shadow booze bantaliza. Deputy Director wa Uganda Media Center. Tuli kudiscussing Uganda. Bantaliza is a fraction of the hypocrisy of this country. Kale ensonga lityo liri kutambula nga omuntu ya wamuwabiza kusiyaja. Tuli mu kalulu era tujabanga tukuwa updates ng'etambula. Sawa eno katwire ku nsonga SA scientific campaigns tumaze okubaako ne pilot study katukobe nti ogezesebwa kubairewo mu primaries abantu batukibwako abantu bafunye message aba candidates yego iwe bitundu byovaamu wabona ku candidate yesimbye obabwe ni wakipande kino kiyinza okwamba okuba n'omukulembeze akumazaako parliament okusalawo yekuba naddala ebigemagana kwiwanga n'okusalirawo amateeka ganaalungamya iwanga. Mwami Bidande myaka yokujjawo omukulu mufumbiro twabwene nti scientific campaigns demulimu weno dirimu enkola yado eri yanko byakieno ogusente guli mu scientific yokusinga kuwali ditumazaaku dinatuwa obukulembeze bwetwenda scientific campaigns tidisatu obukulembeze bwetwenda olw'ensonga nti ba candidates abayaka abatamanikibwa bulungi balina okutuuka eri abantu. Recently week away one of the MPs eyesimbyewo owakagoma Kagoma North Brandon Alex bamugema bamutamwikomera nti alikola procession gwe balangiriro actually believe in procession then dakola ki edakugemesa abantu covid edakuda mu contact kyategeeza nti butinze candidate ku annexation ebitolo byongere ku city eberenga bikali kumtegeera bulungi ino kidakumbera kizibu campaigning ngayo ayi bali kulira buti bali kumpulira buti ayi bona bendo kumbona bawaye kuninze to interacting omukulu w'ekyo takutaireyo ndiri bited bambera bananga bali ebudondo ebugembe ne mafubira batono abanafu n'omukiso okumbona kubanga tuli mu scientific campaign ayi wala tuba mu generation ojavuga mu bidongo wakola rally wayogera abantu bafuna ki message yo kubanga wana bali kumpulira tuli ku international media tuli ku forum ANBS ayi bona baendaire ntuka ku kyalo mpaye kunabo one on one bategere bulungi omukulembeze waiwe so one limit eriwo ensonga yokubiri scientific campaign efavoring aba incumbent ababaireyo bangaenda kusinzira ku mukutu akobe bana nakola kire so mukoleji munongere aye ifa abayaka tulina okwetunda ino mu bantu baife scientific campaign nungi cost wise one mu sente enzo kulimitinga tubojja mu field totamwino mu field aye emphasis eba ku media but media yona erina limit radio enzo tuka ku muntu waife wa bulido then bana abavuka abasinga bali ku mukutu social media TV yona ina coverage limited so wali abantu betu living out with us apalashi kutukira abenda that personal touch as it access ku radio as it access ku social media I think as it access ku TV go ino kutukirira kubanga niwa eira mufumiro kyageireko nti abantu bajjanga okadala kandi kyedayogera bulungi ngakasinze kwogera kwigumiza nsonga gobaki obukulembeze so kyendi ko bantu banange social media etulimitinga ino especially eri ba candidates abali kuida so the chance on social media tia scientific campaign tiri andibere mu general election nekindi scientific campaign yero tebere mu development yetu subira scientific campaign yandibere mu online voting yes yandibere mu online voting yandibere nechuka entali owerukolo budondo musite asigale asula akalulu wakawe ngali wakawe twandi tuli musite tuli musite titukali municipality tukali division tuli muki musite so government yanabereleta ente kacheke empyaka yakalulu bakasula ki online then buli kimu mwami Bidande okali mu Afrika oba
okulowooza nti tulikola show mu US tulikola social good scientific byali wa yako byansenso alikuwa ensonga edomusensubize moderator ni mwe mufumbiro tuli mu scientific campaign wali kuli meeting candidate ojawa mu field so tufuna ebintu ebinaja n'omulembe oguliwo kubanga campaign limited ku media omuli social media print media ni radios so fena tufuna kalu akenkuleyo then tuwe baba tu basa tulimala obwire bungi ku mukutu obwire bungi mu media ayo outreach ku bantu yabachi ntono so nakaluko nakabeka chikecho nizo package ebe full kwa hiyo liko about scientific campaign ainga yoliko na scientific rigging yone elimu yes because yemo ino kwa scientific campaign jimuli to a package tukoze scientific campaign tituseri bantu kabira abantu bende betu tatukidire boliko batusimbe ku migongo tindozo lichibona omuntu ajja okusimba ku mugongo n'omuntu abe ni personal touch needs to interact nze naido okwida asimbe ku mugongo comfortably so ti olali jjo okusinzira ayogere then aide bayinza n'okubanga twasana kutegera nti ninze nje ni bitante ebipando ozira posters bili webande babiliza bulungi bya muga bulungi omuntu atoka kuyakweka yes no muvuka yakwekanga so chendi kwegezako kubano scientific campaigns did any scientific election kubanga tulijja muki general election we need to see this development enkula neno ngeliboneka so tikola kukirala ate mukola ebindi but sayino muliko banti kale wazira rallies processions bichi general election kyali mu den monitor nga abakugo bali warninga titube unique rallies nachi kubanga bakandidate bana bayakamba mukoze ki ubachitinze out niba na ifa opposition wazunajya mu scientific elections by dafuna obuzibu by dafa limiting ino nakobenta ahigo tojja no yuko dibwa entaida cause the crowd pull ni party chairman wa president so no anaida yena bana limiting so equation edaba chi telekidia so kutawo general platform etu bali ngafana scientific campaigns scientific election kale ndakubangandira joli ensonga yeneyo kuba kuti oli candidate na mulamba oli kunonya akalwe ebiri kutambula mwamufumbiro ngoka ali kututwala ku campaign scientific campaigns kujibonanga oli kujirengera wojiwe ne bane bajikozesa so kutukobere imwe mu kibina cha NUP mulipo banti timujja kubanga inali mu yakoze bona balonde ndi tulonze mufumbiro Jinja West Jinja South West tulonze Grace Mwesigwa kubwa Kagomo ba Iganga municipality mwe muliko bantu muline enkola imwe mujja okulonda mu abantu abo imwe enkola eno enawa bana people power imwe mwikiza mu democracy owakawaganya okusalawo kwani atugemera flag oba bagemera flag neyanziza ino ekibuzo ekyo kikulu ino National Unity Platform n'ekiketezo kya people power nga tukozesa omukulembeze waife Honorable Robert Kyagulanyi twayingira mu by'obukulembeze mu 2017 mu 2017 bwe twatandika okuteekateeka omukulembeze eyali ateekebwateekebwa bana Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu abasoga gwe mwagazaako erinnya lya Ngobi twatandika okutaawo emitendera egy'okusunsula ebyobukulembeze waliwo tiimu eyateekebwawo okuscoutinga mu Uganda yona bantu ki betusobola okola nabo wewaawo mu abo betwafuna okola nabo abandi baali beyendeza byayibwe abandi bakeyendeza byayibwe abandi bakakola byayibwe aye twatandika okumuvinga mu mwaka gwa 2017 ebusoga wano akalulu akasooka nga twakava ekyaddondo kaali ka Honorable Paulo Mwiru abantu kye balina okutegeera abali ku mpulizo olwali abantu beidinda akalulu ka by-election aka Paulo Mwiru titwakatabaamu nganze Alex Waiswa Mufumbiro kubanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yansaba obuteetaba mu kalulu ako kubanga ensonga eddaliwo mu 2012 mu 2018 nga bajja kulonda akalulu ka Paulo Mwiru bananga yaba opposition balowooza nti candidate yali asaanye yali Paulo Mwiru era Honorable Robert Kyagulanyi yali mu America yansaba nti ntesimba ku Paul Mwiru wali Paul Mwiru ayita muwagire mu kalulu ekyaddondo ng'atenze mbaire ntambula naye at that time SS yali ya Paul Mwiru titwavaawo ebusoga wano twalina ebugiri
ebugiri wali omwani nazze namatende wabayo ni obi wange muganda wange mukulu wange Asumani basalirwa twakozesa minzaani nti abasoga musambi kigwe tusobola okusambisa wano ebugiri tulina namatende tulina Asumani basalirwa who is the best player era obukulembeze obulungi obwendabirwamu obukulembeze obwensensuubize twazirowinga nga obukulembeze bwe twali twetaaga okusambisa omusambi oyo yali Asumani basalirwa twatambula n'Asumani basalirwa ewa Asumani basalirwa wafiirayo omwana waliendo bamusasi close twavaawo twaja erukunjiri waliyo omukyala nga bamweta Betty Muzanira ni MP buti nga tulinawo abaife tulinawo wa FDC twakozesa minzaani n'endala okuditamininga amaani g'abantu osooka wawuliriza kiri mu maani g'abantu ate mwaditamininga loyalty ni other appendixes kubanga nga ife aba National Unity Platform nendotegeere twandyenza okola akalulu akali free and fair nga ka separate ballot kuba tulina obusobozi aye abatukulembera olwaleero they will terrorize our people tituli kwenda kutabana Uganda emiliyoni 4 abantu okubata mu bulabe nga tukali kweteekateeka kubaziyiza bulabe kubatuukako mwizeeyo ku minzaani emwe therefore tulikozesa embeera ni bwe ndogerera wano mu Busoga mu Nankole Ebuganda Ebusaamya tulinayo abakugu abali independent era abatamanibwa abalikola omulimu specifically ogw'okutegeera candidate kyowa abantu mu kitundu ayo osobola okuba candidate owa abantu aye ng'ozira mpisa ati ndikobera empisa loyalty to the cause kubanga ngabo idi kino ekintu ekyaife kyafuka kya busuubuzi tosobola kuba candidate wa people power oba National Unity Platform ng'ate abali kuvuddirira sente okulaninga ku tiketi yaife ba National Resistance Movement buti ebyo tosobola kubitegeera kubanga movement yayenda nenda kino kikobere NRM ebaire eyenze ezaano omuzaano nga bakandidate baife bayibwe so tulita twatairewo embeera we are saving tulikola ekyetaagisa first of all okuba fair candidate alina okuba nga ya brandinga bulungi nga mani gaine ni branding candidate waife ateekwa okuba ng'alina obusobozi obusobozi obujja okulwanirira okukyusa Uganda kubanga kuluno mission yaife first mission yesooka nga nze ndidde mu Jinja West constituency yakununula Uganda kutola ku President Museveni bulidde kibairewo kibaire nti abantu baida nga IDF na before lero tuli ku identifyinga who are our team players betujja okuparticipatinga nabo okutopolinga dictator kuba Jinja East yali mu Kasigwa yali mu Kamusala Honorable David Babi Kamusala baba wange yaba mu Magezi yaba mu Nabeta yaba mu Polo Mwiru Museveni takyukanga Jinja West yali mu Kyemba otowa yavuganiaku Hale Kasigwa baliye kwabaire emyaka 10 gwe tujja okuwumuza President Museveni tavanga ku ntebe Tidi obuli kutegeera the picture so mu National Resistance Movement yetu likuvuganya nayo ebaire yenda okuparticipatinga mu processes daife therefore ndikwenda okubera abantu bebusoga abantu beidinda nti process eri watertight aye ejja kuba best ku maani g'abantu kubanga ife ekitufuga tukoba ati abantu n'amaki abantu n'amaani so tuli kubesinga ku loyalty tuli kubesinga ku branding tuli kubesi loyalty omuntu ono n'ekibiina singa tumuwa obukulembeze kuba eyinza oba yesaawa teri yesaawa ey'okulayiza President Robert Kyagulanyi tweditalayiza mu parliament so tuli kuteekateeka tiimu era abeebusoga mukulembeze tiimu kino ndikubakobera mukulembeze tiimu kubanga tiimu diri kuba bitamu eyo okutegeera what is amazima n'eki mukulembeze ba candidate kino kikulino abantu beebusoga abantu beidinda mukulembeze ba candidate abalina empisa abalina obugonzi bw'obuweereza abalina obugonzi bw'obuweereza abalina empisa abatali kwekulukuunya n'abantu ate bajja kusaanyawo mission yaife and most fundamentally
flag bearership of the National Unity Platform okuba flag bearer wa National Unity Platform tibakigula na sente okufuna flag ya People Power flag ya National Unity Platform ekulemberwa Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu abasoga gwe twawe erina lya Ngobi tibakisasula na sente nzali kwogera ebigambo bino nti amakulu kiiko lwa Basiri Hulama olukiiko lwa Basiri Hulama n'olukiiko lw'abamanyi mu National Unity Platform omukulembeze yali wano yabakoba nti 17 ndimu ndibakobera abasoga abesimbyewo ku tiketi ya National Unity Platform eno tiketi tiya sente kuba tusobola agaba kintu kyetuzira tuli kusubiza abana Uganda a free democracy scientific election awe neze tuire campaigns scientific campaigns scientific campaigns debogera ku dizirayo ido wabwine ene SOPs nga diligobererwa mu kusimba line abantu abalonze mu Jinja West constituency balonze abantu 10,500 abantu 10,500 abasimbye Kalada line bakatuwa reports da COVID imeka chobobo na nkukobye nti COVID is a scam bwibi bukusa bulimba siasa ya Mwami Museveni yafuna luwenda lwa kuziyiza kulayira kwa Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu Ngobi kubanga bino alikuta bya bufuzi nende okobera President Museveni asomesa abamaji boti balwala COVID abamaji basoma tibalwala bantu ngaiwe tibalwala police terwala abe NRM tibalwala kino kiriwo kulemesa ife olwalero nina kuba Kakindu Stadium ngokola yoki nina kubokoza nina intentions endokuwa simbawo okuja mu consultations dange da Jinja West constituency aye wendi kogerera wano clearance ya police ekali kufuluma paka sawa oyenda kuba na gathering ngobe nina kuba ku Kakindu Stadium nzalibwawo ndikwenda ajja kuwaya kuna bataka aye bali kunetagisa ofuna clearance aye donga babaire mu kalala dati dali akulonda ebyo tijanze kubiikiriza Alex Wesa mufumbiro twidye kununula scientific campaigns odogera kotya nga science wamutako omusolo oyogera otya ku scientific campaigns nga ebintu ebikola scientific campaigns bili expensive oti didn't show ejja kuba ya sente osobola okuba ku studio buti nga president abakoba mbushozi tilija kuba da sente tu tuina radio imeke dijo kwa accommodating aba candidates obusoga so twatandise ba invoices one olikitegera bameka omwana yawangwire ekaliro aina capacity esasula invoice okucompeting ani incumbent. This is a sham election. Ate ife twabakoba we are going for the re-election. Ife tujja mu kalulu kene tuli kuja mu kalulu kene because tutegeire nti bano tibali kutya kalulu kamazima nabwenkanya kukategeka ate kankobere. We are not going in the scientific campaign kubanga nife tujja otegeka kalulu ka 2021 kino kankiremu imo recording bulungi ojja kutawo kakikoko ulirize ebigambo byange. National Unity Platform teida kuba mukalu ka scientific campaign kubanga ife bana Uganda nife tujja okutegeka akalulu ka 2021 na kukobye nti eno mission ti election mission yachi kutola ku President Museveni kale. So the scientific campaigns kubuzabuza bukusa buyaye na siasa wa Mwami President Museveni kankobere wano mukatale wano mulimu SOPs mukatale babantu abakoba mbali masiki mulimu banabe nenga mulimu oli media presenter mulimu muzira wano wembisi waliwo butambuza kamera mwidina muno masiki yo koboti omuntu nti avale chota muwaire nga bakikuwa government chikachi kiri otukoleka mwana wakana avaleka nga kuwa ile sente domuletere kechi no iranga wadizanie mzala Museveni ali tuzana zala twakuwa obumbi 82 ife tube mu kalulu. President Museveni bamu omudali tinasinze kulwanisa COVID lwacha atuiza mu kalulu ka science yakoba mwene nti omuntu yena bwakoba nti tuida kuja mu kalulu nga tutuse mwezi gwo musanvu aida kuba mulalu
abawuliriza NBS banayidinda President Museveni mulanda kuba paka leero wakaliwo COVID. Tutujja kujja mu science campaigns. We are going to conduct real campaigns kubanga eno mission ya generation buli mujiji guba n'obwetaavu n'obutume obutume bw'omujiji gwaffe ba Alex Wesa Mufumbiro buli ali kumpuliriza ng'oli between 18 and 35 40 omujiji gwaffe our generation obutume bwago bwakuumuza President Museveni nibayini. Kale mwami Alex akalulu ka scientific kati nga tuvire ku byokoba nti kwogera ku radio abantu ba meeting abantu nga 10 15 ani yakoba mu scientific is small number. No bo balikoba nti osobola okumitinga ku abantu abatontono. Anti ndikoba omuntu yena akukoba nti okumitinga abantu 10 scientific yena abamukuusa era ne meeting badeta scientific edda abantu abatono eyo yali ngombo nanteekateeka yakukusaba na Uganda. My point is tobonanga kikwamba ku oli kwenda omukulembeze okutegeera abantu embeera de bawangalira mu okola gathering ngeka kintu tujja kubanga 2,000 oyogera ebigambo byo tojja ulisa dandi kusoka byalikoba oba Grace Mwesigo awe tuba abatono 10 tujja kanti sebona leboko byeki nayi kino tujja kulibwa kike tobonanga mwena kibamba ku ngaba kulembeze otegerezo by'abantu nze abantu bajinja Southwest constituency betujja okuwa obukulembeze obwabesimu era obwensensubize titujja kubafuga kifande oba kyamuvangana bete kyetulikoba tujja kuba kulembera munkulembera ya accountability na mani gaibwe olikumfuna interaction yetu liko demandinga ya kuorganizing ourselves into a blockbuster okwahosting a dictator. Museveni ali ku disenfranchising the power of numbers, the ability of numbers kyali kwenda okola nkubuziza the meeting bwebanga abasirikale basobola okumeeting ebibiri kyekikuloberayo omusirikale niwe. The difference between a policeman tiaba vaire uniform y'omusasulira nga iwo vaire sati yewe sasulira. Kale mwami Bidandi omukulu oli muuli aliko banti ye ya scientific bino byose kaibya ate ne mwami Bidandi akobere nti there was nothing scientific banga ngoli bakobe scientific twandibe tujja kulonda na computer. Scientific means modernity. Tikitegeza kwira inuma. Kale abantu bayidinda bwidiem olikusaba kalulu olikwenda kuba sistemeya era nsubira nti science akwambi oba scientific of meetings dikwambi okulichinga abantu bwategeezwe babamu tobonanga era kikwongera ku nga candidate yayo kujja mu kalulu okuba ngotegeera ensonga semasonga n'ebizibu by'abantu. Berano moderator nendo kakasa ekisooka ndi mutami wa idinda ebizibu bya idinda mbite okuva embukulembeze nga ntegeera kyendijja aye abantu baife bali mu clusters nga isatu. Esooka tulina abantu abakola emirimu egy'eibwe informal sector abali mu katale olufula mu tax park abantu ngabo saawa eno emirimu ediri bawuuba omuntu ali mu katale apima naana akola ki ali mu bus park alikweta abasaabaze taxi eritambula obwire bwe balina butono ino okwegaita ku mikutu ngedda social media radio TV ajibonanga ezewaka radio ajulira ku bwamawulire oba ajulira igulu on selective programs so kimubera kizibu keeping in touch ninze kandi abantu abandi ni bana abantu abakola emirimu igino kola white collar jobs abali mu office tinga mabali wano mu media mwena media mujiba ku kisera busera twabayo bana ife bano ababuliddo bano bo yes oyina okubatukirira kubanga bayinza bangatasobola ku affordinga oba kufuna radio oba TV oba social media. Mberano abantu abasatu abo kizibu okubaganya omulundi omulala wabaweereza obubakabo. So omuntu wabuliddo ina mutukirira nga ye oyogere naye akuboneku akakase ntono n'omukulembeze wange nkola ki gwendi jolonda ankulembere kubanga abantu babuliddo balina kyamaani kye basalawo mu kalulu kona. Okay. Bantu bankizo ino mu kalulu kubanga baba n'obwire obulonda obuwagira ate obutuusa candidate era nze nsuubiza idina nti obukulembeze bwange buli ku muntu wa buliddo maze okukola okunonereza okumala nti abantu abalina emirimu egy'eibwe baba nabwire butono mu byobufuzi aye omuntu wa buliddo akabaamu fule. So kyendi kuleeta wano nti
social media campaign nzibu ino munsi nga Uganda kubanga isoka tulina oluganda nti omuntu gwedi ebanga kojja mama tosobola kumubonga kwenda omugebe mungalo omulamuse bulungi mugeri ekisoka mutyame muwayi tujja kuva eno gende campaigns social interaction social distancing is a myth in a society like Uganda kiba kyabuli bati kisoboka kubanga motoka bayikiriza tusobola okutyama abantu bameka motoka tibana tutyama bana motoka supesi ngeri motoka nene ino ntono so nzati mwana instance ya social media campaign tulina kubaigulewo tujje mu field tunoni akalulu ngabwe kayina okuba message etuke mu bantu tutambule nabo kale oyo ni mwami Bidandi ali mu lukano lwa ne baireti uyesite tuzira na planning authority etekera kibuga kya Idinda kasasira ali ku Central Market aho Main Street eringa bweri mutwaire Budondo Bugembe Mafubira lingira Budondo predominantly rural bantu bakalima tuba bankuwe mtawoni kansa yes ai mwapromotize baje kuki ndozo oli kubona University obulimo bakulembeze baife kubanga bo bali kwenda politics bali kunonya bululu tugaita kuwano tuweze namba tufune ki ebifo tufune umanembe tufune site umanembe tufune member parliament ono sai no busoga Idinda nga bwe bayire tujafuna bempizi bameka bawera over 10 batugasa ki wane wife kale kanje ko Mwami Alex ngovire kuba nti oli kuba okobye 11 ya people power nsubira NUP tuize wano mu Idinda mwokobye nti abantu bajinja South West wataliko bakuba kama okuba ibira ku kyoli kwenda okubanga ate ofuuka mu maisa kiye kikuleta mu kaluka jinja West era iwe mukutambula ku Idinda muno amaiso ku Idinda ne Busoga bizibu kibiragenga ne bisinga kukosa omutyano wa Idinda watu ensonga gyombuziza enetagise saawa ina fida ku olungi erina and very serious nendo okusomesa guno okusaba NBS management didn't the opportunity ndowooza nti nkuze ndowooza nti nsavinze Lusuga at the highest level era ndowooza nti I can be accorded an opportunity to tell my story. Naida mu Idinda nga maze okusoma nga ndi wa myaka 2 nabona Idinda 10 years ago nga yali messed up obukulembeze obaire mu Idinda mbaire mugoberera era ndakuba mukusera mulimbo koba nti kyogera nabo abasinga ndogera nabo ayo obukulembeze bw'abaganda bange baire below the belt bubaire bwa kwegusanga abantu bubaire bwa ifumitirizi bubaire bwaibwe bibaire byaibwe baire bagoba byaibwe kyobobona nawulira omuntu owundi nga yesimbyewo ng'aliko banti ye ajafula Crested Hotel ajafula TDC University wabona wakuba nti is this the character who is supposed to be leading our people in the 21st century? Nze tujja kuwayo ebyo mbu tujja kufuula kino bana tujja kukola ndijja okuba nga we become the dream town ife yetwakuliramu yetwegombanga yenabakoba emyaka 10 enuma bwe yafaanananga Victoria Nile bagizimba 1925 tusobola kubanga mu 2000 yenendebe university mba nina ekizibu ku mutwe Crested bagizimba nga hoteli yabana Idinda tosobola kuba nti tujajifuula TD somero TD dwaliro TD university nga we have enough land imwebene ye muri kuiba. Why can't we start a new project? Jinja hospital bagizimba 1920 zion I think mpango ndachikandala mwana mafumbiro ejine wonisa mu Idinda muno abakulembeze bajja kubibangiriza kitu ta public land temwa mafumbiro funi obuzibu ne mukyalawo kojo kyame kushogura undi yawo o parking atosa swire echi parking oumuze echi ibirubozo nayo gadeni yawo wabona bibatunda baguza bayo leisure parks ife tunati amanga wata wa free time so zetirese bukulembeze bwa kufuula ndese bukulembeze bwa kutandika we are going to start afresh
mbakoberero ku mukutu gwange gwa Facebook nti nja kufuula Jinja the tourist city. Muve kubire bana abasada bye bali kutomba districts debenda. Tulina ekintu ekisinga okwogerebwa ku munsi yona. Tulina the gateway of the world, source of the Nile. We are the epicenter of tourism mu Uganda. Ole ni wali kola ebintu emitwalo 10 nife the source of life. Buti bwokoba Alex Wise amufumbiro byajokola nkobe ekyododo. I am going to open up Jinja to the world. Nja kuigula idinda ku the world ekyokubiri. Ndidi the heat, ndidi the pain obulumi bwetu bitamu abasada bana batukulembere myaka 35. Ne number were just a small story. Mu 2000 I think mu 2013. Udachikanga buna. Twakola show. Twatandika wano nga tuli ni omukulembeze honare ambassador Baswale Kezala. Ambassador Baswale Kezala oyo no mutumire ku mwena mwedinda mwedinti menta wange. So kiba kya uli azamanya zo utamukoba nti mulamwesa. Nga tuli na ambassador Kezala twateeka omukolo gwe twayita painting the city bright. Mwena mugwidukira. Aye President Museveni kyatukolera kyali kiti kyonka kutulimba emiliyoni 2 kuba yalimba abasoga emiliyoni bimeka mu organizing omukolo gwe disente yatuwa miliyoni 2 yadituwa leero n'ekyo omukolo twali tulese entertainment industry yatuwa offer okuva Miami ngesasule emitwalo 10 jali ja muntu I was involved. President Museveni atusuubiza to facilitate making Jinja better. Era mu meeting eyo yasuubiza miliyoni bimeka? 2. Yagabira Busoga need ndamu mukologo miliyoni 2. Ate nga bali tuwesawa mwenda ng'omukolo gwancho. President Museveni kwedde miliyoni 2 yakosa kupi miliyoni 3 ngali kusiga polisi. Uganda Police CPS. Ekyo kikulagati. What does that inform you? Does that person want Busoga? Bana mulingirire mwabaliko bamutulina city era ndikulira muganda nange alikogera ku kya city. Batu waire lina byoya byanswa. Eyo ne mukolingi ye bakoze. Okobo kyanto tuwaire city nga town hall ye bazimba okumanaging municipality yoli tuma city. Kyoko babategeere ido tujafuka city. A good planner plans nabonanga abakulembeze bona bali kusala keki eyekizimbe kyazimbibwa mu Colonial Times mbutufunye city. You are changing names nga mutweta city nakulira mu idinda nga muzira load shedding nga masanalaze we gavaku kitegeeza nti Museveni ali kuiba byuma bya makolero nali muto kyakitegeera nga bulungi namala kubisawo ibanga nti amasanalaze agavangaku was democratizing industrialism in Jinja batwetanga the industrial town. Omwana yakola SST mu 90s paka mu 2000 babuzanga ekibuuzo. I did P7 in 98. Babuzanga ekibuuzo, what is the industrial town? Ngere ekibuuzo kiramu nti the industrial town is Jinja. Aye ndiwe batuuse okutuma tourism town district. Those guys tibaloziza kusoga bajire Fort Portal. Nendo okukobera nti Busoga ino oluguudo oluyingiza olubezaawo Uganda okuva Busia okuva Malaba paka Congo paka Rwanda paka Mutukula paka oluguudo olufeedinga the whole country is from Busoga. Myaka 35 tibalukolanga. 35 years down the road oluguudo olulisa Uganda tirutambula. Aye bakola oluguudo olujje Mbarara, bakola oluguudo olujje Rukunjiri, bakola oluguudo olujje Kisolo. Gwendi kwogera ku first class madam. Imwa Basoga, what are your issues? Bwe mujanga muli discussing ni President Museveni biti bye mu musaba mutukobereku. Simba wakati nja kubanga nkuongera time bogeri asoke abenga abisawo ebirango olwoni twetole mu katono twire Mufumbira Alex mubuziza tukobere ensonga ekisinga muluma eredani mulese mu kalulu okubanga akikira abantu ba Jinja South West yali kwogera nti binjima abakubyogera kinzo tutwalira esaawa 4 densuubira nti kayitulizira saawa dino aye tulimu olundi katumule mu katono we tunayira aida kubanga amaliziza olwoni tufuna amasimu twogeere kalwa kabeere weido aka member of parliament constituency kwoteire
ni district woman MP olwo ni twira kunteekateeka yako ebyajire ebirungi ebyasobye olwo ni tujja kubanga twira tuwunzike nga tuli masimu abakulu mbabuze mwogere ku nabo babakobere mwena ensonga nga muri kudirengera nize Grace Mwesigwa program ebalirwamu ebawulirwamu kagesa ward ba ina pakesa wa musanvu kula mnangi Ibrahim Shamel byachika diba small scale ni abakozi baya abasinga baba bakajo laborers macro industries defananirizanga British American tobacco nti nibo bango lino mukozi naitiru boyogera kwerera across the Nile breweries nti woba ni industries nganene oba ni chibeta expertise ekyo kindeta kulwa kindi kwenda obukulembeze bwa jinja Busoga n'abakoba mu 2010 naida wano n'abakoba ntino okutandika okuwona kyebeta okufuna resource human resource abasoga tubaire basomi nga bojja mu Ministry of Internal Affairs bakukoba nti eyo basoga lwaki bali basoga Dr. Luliza Kirunda bwe yali nga kali mukulembeze mu Ministry of Internal Affairs wale kiyakola kyali kikyamu aye yayingiza abasoga bangi nga amaze okubatembeeta mu bwegerezo bw'ekisirikale olwaleero mu 21st century ng'oka ali kulowooza ku muntu ali kulowooza nti ayonoone byayagainewo oba akulaakulanye ebyo byayagainewo kubanga bwe n'omukulembeze ng'alina endowooza nti awaali eddwaliro ery'abalala gy'ataawo bbaala oyo tosobola amufunamu Musoga ali kumpuliriza ndi kuido okubanga bwe mwenda okola ebbaala tiita eddwaliro ly'abalalu mutawe ebbaala watu nga wayaka nga wali virgin nga wali wamabaala tujja kukategorizinga kyenkobye experts nze ndi kwenda tutandike nga Busoga oluwendo kankobere tujja kuzimba oluguudo balikoba okuzimba oluguudo lwa 1 trillion nendo nemingira abasoga bameka abali ku luguudo olwo abajofuna mane edaba experts expert ati ndiko babe tujokola ndiko banti njata oluwendo olucreating aba experts kubanze dream yange Alex Wesa mfundire regeneration no tiri kuloza ku myaka 10 ndi kuloza ku setting Busoga yencho bwe tubanga emyaka 10 oba 2 maisi tujja kwetaaga bayinginiyo kukyusa city eno okujeta city okufaanana nga Dubai tirina ku investinga mu byakuleeta matafali kuleeta ki nina ku investinga mu human resource bani abali tuzimbira yindebe nga Dubai bani abali tuzimbira yindebe nga America and ekyoze kyendi kwida nakyo ndi kwida oku programming ati nemiji gy'emito okugi programming ku Busoga nidinda yetwenda abazungu batufuula batya ebirungi ekyododo nga bwe tufaanana because we have everything tulina amasanalaze it is very easy to start anything here tulina very good climate nkukobye nife tulina oluguudo oluyingiza olubezaawo Rwanda olubezaawo Congo olubezaawo Mutukula side olubezaawo Central African Republic we are the gateway to the Great Lakes region ayete inamiza nti omuntu asoka yakola enguudo edenda editaleta sente nga lunoluleta sente tusobola okuva e Kampala paka Idinda kikutwalira 4 to 5 hours ayo oluguudo n'olwebyenfuna lujja ku emotoka imeka buti omusoga obukulembeze bwendi kuleta obwa cohesion 1 nze namalairo okuba Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu obuzibu bwa Busoga tujja kutolawo olwedde yabakobera ife mu programu yaffe tiwajja kuba permit kubikado timwenda bitu bya organization iwe toyidi permit ya apartheid oba ileki iwe olimo oti ekikyo bakoba nti balina n'okugalagira okitunda eyo ti iwe olina permit oyidi abantu abalina permit ni bani they subscribe the national resistance movement ojja okuwulira amayina nga togategeera so mujja kuba ne government eziramu titujja kugaba tujja babanansi nti bwe benda okutunda ebikaddo nga bazira busobozi baba ne cooperative society esobola baba n'ebyaji mwe basobola okuta nze yensibuka eriwuka batweta bagunanfunta oyidi lwaki twabanga n'ebyaji ebyo byaterekanga ki emmere ebyo bye tuli kwogera ku biri practical ekyokubiri nze obukulembeze bwange imwe abali kumpuliriza olwaleero bw'otalonda Alex Wesa mufumbi bw'oli kwerimba President wa Uganda ni Robert Kyagulanyi Sentamu Ngovi gwe baasiima abantu gwe baali therefore bw'olonda nze oba oyiduliriza
Iza Honorable Robert Kyagulanyi ku byajja okolera Bannayuganda nga ntebeta ensonga dda Busoga. Busoga erina ekizibu era kino nina kikubire. Obakulembeze baffe nga bwakubi bali extremely divided. Betaaga omukulembeze ajja okusobola okwogera ekintu nga bwe kiri asobola okutuiza watya. One ng'abakulembeze tukole kireta agenda ya Busoga. Kuba olwaleero ne bwenje wa Mwami Kyagulanyi Robert Sentamungobi nzira agenda ya Busoga ye batyama ku nibeteesako nti kino kye tujja otambuza twetaaga oluguudo lwe tweta the Nile Road. Kale akaire kakiriza kuswika wano Mwami Mufundiro katono ino akalulu kalitegekebwa Electoral Commission. Yes. Iwenga player aliketa olino okufollowinga article ya constitution mwami bya mukama kankoberero kino mwami moderator mwami bya mukama justice bya bakama mwami Kimala mwami bya mukama bya bakama mwami bya bakama maina na mala mukama ndi bakama mwami bakama nenda kobera kino yatwala obuvunanyizibwa yaida yakola obulimba n'obukuusa. Kale, that will be for another day. Mwami Mufundira Alex. Ejo tudachi discussing olundi. Tutukwenda ku ifeti for to vetting abakama. Niwe tini wo mu vet. No, he's paid by Uganda and sent on it. Omusaado oyo. Uliriza. Omusaado oyo bamu obuvunanyizibwa okukola iwe byoyenda. Obuzibu ife bwe tufunye nga abasogo baba na Uganda. N'abantu betu waire obuvunanyizibwa okutuukiriza ebyo bye balina okulowooza nti batuyamba. Mwami byabakama esente dasasulwa namwe wa musolo tida mama we tida baba we olingirira an individual nti byamukama n'omusingo eringawo that could byabakama is a mess is the mess himself is mess yemwene is a mess we are dealing with the mess wizaze musanvu 5 2 8 8 Mwami Mufundiro olukujja mu parliament jobamu amateeka gano ne yagakola era obuyinza obwewa president parliament ne yabumuwa ndi president da ku appointing ono mpigano malo mu appointinga ajje mu vetting process wabeewo okumukakasa kati kinewunisa kayi omukulembeze okulevo yo okubanga kayi wano iwe kyota kanti iwe buti boli kwogera ku parliament y'ekiwani wano wazira parliament kali katufuna parliament yoli kwogera ku amena njo sinzire kuwaya byendowooza ate nze nimpa position ya radio radio bwenkyaza ebigambo byendogera is my responsibility iwe ogugo guba gwakutaka disclaimer so tosobola kunkakasa nti webyotegeera ebya covid nga ne scientist bwoli kwogera tosobola kumpaayo waire mulala nasoma mateeka oli lawyer Dr. Chenge somachi. Dr. Chenge. Yes. Dr. Chenge yawa TB. And ndakandi kwenda she is a medical doctor. Now let me tell you. Medical doctor eyatawo SOPs. Eda COVID. Uliriza eda COVID-19 yajja yakoba ebirwaza COVID-19 mwene yabikola. So muntu kirioti muntu kuidawo yakoba. Tolia Tona mwenge. Ate ye no mwagana ngano mwenge man. We are past that generation. Wakuba obusepichi emirundi emeka. Nze obusepichi nabukuba sebo. Kyako obukubi na sepichi nabukuba paka wetu atuka ife ng'abakulembeze ba National Unity Platform okujja ku next step. So obusepichi byeguka. Process yetu liku eri non stop. Kale kanje owomukulu mwene iwe wunzika mu dakiika 2. Nendo okwebaza abatuuliriza olwaleero n'abakubi b'amasimu abantu abali mu kiketezo ky'Ebusoga n'ekiketezo kya Jinja South Constituency West nti ensuubi liriwo obukulembeze bwidye okusalawo kwaife tikwabo abalowooza nti tujja kuba mu bintu bya ssente abasoga balituuliriza obubonero obulaga nti enkyukakyuka eri kwidda n'obutandisa okwebonekera mu Busoga ne mu Uganda. Omwami ono akobye nti president aida yasalimbira eno tayita batasalimba wano twamutuma erinnya lya Ngobi ali free okuyingira saawa yona yayenda niyayenda okufuluma mo batwikiriza olwo omusaada ava kilometers eningi ate ono wemagere. It is only responsible to realizing and is our next leader era tumwaccording that dignity and respect that he deserves. Mwami ikona ndo akubuziza ebintu byemwe byeni UP
mwami ko nabuziza ensonga eyo nkobi entuligikolaku we are handling it with the most speed and loyalty yetaaga era very soon ngenkola yaffe weri tudda kulangiriraho our card flag bearers aye ekikulu ekisinga kuba kikulu nti ezira muntu ku level yena abasoga bali kumpuliza abakulimbe nti kaadi osobola okusasula esente wagifuna kaadi ya bwereere era omuntu yena yeetabibwa mukuwa oba okufuna oyo aba aviire ku nsonga era tesobola kuba na kaadi ya National Resistance Platform. Bana tukolere walala tukole nga tuli bantu ba walala nze ndidi tusobola okukyusa busoga ndaba promise nze nti ebintu ebimu ku bye tujja okola ebisinga kuba namalayo okusayo there are many aye ni kwenda okutumira Honorable Maria Namuwanga niba ino nga bwe mwesimbye ombendeza mikisa oidi Maria Namuwanga oyo ava mu family ya Dr. Mpata. Okay. Ifa abakulira embusoga muno family ya Dr. Mpata eyo tudibiyakola mu byobulamu wano boyogera ku Dr. Mpata, Dr. Bagwana, Dr. Imbisibwe ifa abaire wano mbusoga. So it is a blessing in terms of interacting n'abaana baibwe nganze yali ku Ndinda Friendship Association nga tu discussing ebyokulembeze mbendeza nkabi abasoga tujja kutandika okuwaya Jinja South West bana mutandika osagasa Moses Musibule kubanga bino byetulimu bya kununula Uganda. It is more of reality, it is a mission, not an election. Mwebale ino mwebalira lansigaire nga ninze Alex Waisa Mufumbiro akulira ekiketezo ky'okutendeka mwoyo gwa Iwanga ni ideology ya people power ngera nesimbi okifo nja kutolayo omukulembeze wa Jinja South constituency kali empyaka ezira ku mweneyo Kibumba abankumire era omulembo omugabula guno tugutambuze tugutembeete Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi ni president wa Uganda irako mwebalino mwebalirira